Alguna vez pensas que dos niños podían ser abandonados en medio de un mercado, sin siquiera darse cuenta de que era para siempre? Era el 6 de marzo de 1931 en San Miguel de los Remedios, México. Entre los gritos de los vendedores y el olor a pan recién hecho, un padre de joy sus frente a un puesto de cobijas, prometiendo volver antes del mediodía. Pero esa promesa nunca se cumplió. Años después, una fotografía encontrada en una vieja calle revelaría la verdad que el pueblo entero había olvidado. Y lo que esa imagen cambiaría para siempre el destino de quienes sobrevivieron. Hoy vas a conocer esta historia dramatizada, inspirada en hechos que pudieron ocurrir en cualquier familia en cualquier tiempo. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Lo que estás por ver no es solo una historia dramatizada, y es un espejo de lo que muchas familias vivirán en silencio. Quédate hasta el final, porque a veces entender el pasado es la única forma de sanar el presente. Esta fotografía fue encontrada en una caja de madera guardada durante décadas en el armario de una pequeña tienda de cobijas en San Miguel de los Remedios, México. En blanco y negro muestra un puesto improvisado en el mercado popular. Dos niños están al frente. Un niño de 11 años con los brazos cruzados y rostro demasiado serios para su edad. Y una niña de 7 sentada sobre una pila de cobijas talladas a mano con una sonrisa pequeña, casi disculpandos por existir. Detrás de ellos, ligeramente desenfocada, una mujer me observa con expresión cansada pero protectora. Y al fondo, casi fuera del cuadro, dos figuras adultas caminan alejándose entre la multitud. Un detalle que solo cobra sentido después. Los padres oliendo de China para siempre, porque esta foto capturó el último momento en que Mateo y Luz todavía creen que sus padres volverían. Esa mañana del 6 de marzo de 1931, el mercado de San Miguel bullía con el movimiento típico de los días de plaza. Comerciantes retaban precios, mujeres regateaban verduras, niños corrían entre los puestos. Tomás López, campesino empresado por la sequía y las deudas, llegó temprano con sus dos hijos y una carreta lina de cobijas talladas por su esposa Isabel. Los cobertores eran de lana gruesa, tallados a mano con patrones sencillos, el único patrimonio que les quedaba después de perder la parcela. Mateo, 11 años, recién cumplidos, ayudó a su padre a montar el puesto. Colgan las cobijas más grandes como cortinas improvisadas. Apilaron las dimas sobre cajones de madera. Luz, 7 años. Doblaba las más pequeñas con manos torpes pero aplicadas. Isabel permanecía en silencio, mirando hacia ningún lado en particular. Había algo roto en sus ojos esa mañana, algo que Mateo notó, pero no supo nombre. Tomás se agachó frente a sus hijos. Su aliento olía a poco barato de la noche anterior. Dijo que él y Isabel irían a buscar un proveedor de hilo, que volverían antes del mediodía con más mercancía para vender. Mateo asintió, acostumbrado a las ausencias de su padre, a sus promesas imprecisas. Luz preguntó si podía ir con ellos. Isabel apretó los labios y negó con la cabeza sin mirarla. Es broma que me agita. Dijo Tomás y se perdió entre la multitud con Isabel a su lado, cada uno cargando una pequeña maleta. Las primeras 2 horas, Mateo atendió a algunos clientes, vendió 3 cobijas pequeñas, guardó las monedas en el bolsillo como su padre lo había enseñado. Luz se sentó sobre la pila de cobertores, balanceando las piernas cantando bajito. En el puesto vecino, Dona Carmela Reyes, una mujer de 60 y tantos años que vendía chiles secos y tortillas, observaba a los niños con curiosidad. No era la primera vez que los veía solos, pero algo en la quieta de esa mañana lo incomodaba. El sol alcanzó su punto más alto.
Mediodia. Los padres no volvieron. Mateo le dijo a luz que esperara, que seguro ese habían entretenido. Compartir en una tortilla que dona Carmela les ofreció con gesto brusco, pero amable. La tarde avanzó. El mercado comenzó a vaciarse. Los comerciantes recogen sus puestos, ameriban lones, cargaban cages. El portentejero del mercado creía, cuando el encargado empezaba a cerrarlo. Tomás y Isabel no aparecen. Luz comenzó a llorar sin hacer ruido. Lágrimas silenciosas que limpiaba con el dorso de la mano. Mateo sintió una opresión en el pecho que no sabía explicar. Una certeza terrible que no quería aceptar. Dona Carmela se acercó limpiando las manos en el delantal. ¿Dónde están sus padres? Mateo tragó saliva. Fueron a comprar hilo. Respondió con voz más firme de lo que sentía. Ya vienen. Pero cuando el último comerciante salió, el encargado del mercado preguntó, los niños tenían donde dormir. Algo así quebró dentro de él. No supo qué responder. Carmela miró a los niños. Después las cobijas apeladas. Después el cielo que empezaba a oscurecerse. Con un suspiro pesado, dijo, vengan conmigo solo por esta noche. Mateo quiso resistirse. Decker que su padre vendría a buscarlos. Pero Luz estaba aferrada a la falda de la anciana, temblando. Y esa noche durmieron en el piso de la casa de Carmela, una vivienda de una habitación con paredes de adobe y techo de lámina. Mateo no durmió. Escuchaba cada ruido en la calle esperando los pasos de su padre. Luz se despertó llorando 3 veces, preguntando dónde estaba mamá. Mateo le mencia. Decía que vendría mañana, que todo estaría bien. Pero en la oscuridad apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, porque una parte de ella sabía la verdad que no podía pronunciar. Al día siguiente, Carmela fue a preguntar discretamente en la parroquia. El párroco, que llevaba registros informes de las familias del pueblo, mencionó rumores. Un hombre y una mujer habían abordado un camión con Destino a la frontera norte la tarde anterior. 2 maletas sin niños. Carmela no dijo nada a Mateo y Luz. Todavía no. Para enviar días, una semana, 10 días. El abandono no legó con drama, con cartas de despedida o explicaciones. Simplemente ese insulo silencioso y definitivo. Como la noche que se hizo sin que nadie pueda detenerla. Carmela Reyes había enviudado 15 años atrás y nunca tuvo hijos propios. Su esposo murió en un accidente en la mina de plata de Real de 14, dejándole con una deuda que tardó 10 años en pagar. Sobrevivió vendiendo en el mercado, ahorrando centavo por centavo. Registros parroquiales de San Miguel documentan que entre 1928 y 1935, Carmela no era la única mujer mayor que acogía niños abandonados. En aquella época, sin instituciones de protección infantil, la red informal de abuelos y comadres era lo único que evitaba que estos niños terminaran en la calle o muertos de hambre. Durante las primeras 2 semanas, Carmela repetía que era temporal. Solo hasta que sus padres aparezcan decía mientras les servía frijoles y tortillas. Oral. Solo hasta que sus padres aparezcan decía mientras les servía frijoles y tortillas. Mateo sentia sin hablar. Luz preguntaba cada noche cuándo vendrían. Pero para en 2 semanas, después 3, y Carmela dejó de poner fecha límite. Una mañana, un mes después del abandono, Carmela despertó a los niños antes del amanecer. Ven a trabajar conmigo, dijo sin rodeos. Si ven a comer, ven a ayudar. Los llevó al mercado cargando las cobijas que Tomás había dejado. Mateo manó el puesto en el mismo lugar donde su padre lo había instalado la última vez. La familiaridad del gesto le dolió físicamente, como si alguien le apretara el pecho. Luz le raba escondidas, frotando los ojos cuando creía que nadie miraba.
Desarrollo un tic nervioso, acariciarse el cabello constantemente, buscando el consuelo que su madre solía dar cuando le trenzaba el pelo. Mateo, en cambio, ese volvió silencioso, casi mudo. Dejó de jugar, dejó de reír. Sus manos se volvieron ásperas de tanto cargar cages y amar cobijas. A los 11 años ya no era un niño. Los vecinos del mercado miraban con lástima, algunos con indiferencia. Testimonios recogidos décadas después por historiadores locales confirman que era común ver niños trabajando en los mercados populares mexicanos de esa época. Jornadas de 10, 12 horas bajo el sol. Ninguna ley los protegía. Los cuerpos pequeños eran mano de obra barata y nadie hacía preguntas. Una noche, 2 meses después del abandono, Luz preguntó lo que Mateo temía escuchar. Hicimos algo malo, por eso ese fueron. Mateo, acostado en el pete lleno ella en el piso de la casa de Carmela, sintió que algo ese partía en su interior. No mintió con voz ronca. No hizo nada malo. Pero Luz insistió con esa lógica cruel de los niños que intentan encontrar sentido al caos. Tal vez ese hubiera vendido más cobijas. Tal vez ese no hubiera logrado cuando papá gritaba. Mateo apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. La rabia que sentía no tenía nombre, no tenía destinatario. Claro, no podía enojarme con sus padres porque eso significaba aceptar que lo habían abandonado a propósito. No podía enojarme con Carmela porque ella era lo único que tenían. Así que la rabia se quedó adentro. Envenenándolo lentamente. Carmela escuchó la conversación desde el otro lado de la cortina que separaba su cama del espacio donde dormían los niños. No intervino esa noche, pero al día siguiente, mientras preparaba tortillas, habló sin mirar a Mateo. Tu padre era un cobarde. Tu madre también. Eso no tiene nada que ver contigo. Mateo no respondió, pero algo en la dureza de esas palabras le dio permiso para empezar a odiar. Un fotógrafo ambulante llegó al Mercado en mayo de 1931 ofreciendo retratos por 2 centavos. La Fototeca Nacional de México conserva archivos que documentan cómo estos fotógrafos itinerantes recorren pueblos y mercados, ofreciendo a las familias pobres la única oportunidad de tener un registro visual de sus vidas. Carmela, con un impulso que no supo explicar, pagó por una foto de los niños frente al puesto de cobijas. Quería un recuerdo, dijo, algo que demuestra que estuvimos aquí. Mateo se colocó frente al puesto con los brazos cruzados, rostro duro. Luz se sentó sobre las cobijas intentando sonreír como su madre lo había enseñado. Las niñas buenas sonríen. Carmela se quedó detrás observándolos. El fotógrafo ajustó su cámara y en ese instante, sin que nadie lo planeara, 2 figuras cruzaron el fondo del encuadre. Una pareja con maletas alejando entre la multitud. No eran Tomás y Isabel, pero la coincidencia le pareció a Mateo una burla del destino. La foto quedó lista una semana después. Carmela la colgó en la pared de su casa con un clavo oxidado. Para ella era un símbolo de familia elegida. Para Mateo era la evidencia congelada del momento en que su vida se rompió. Los meses se convirtieron en rutina brutal. Levantarse a las 5 de la mañana, desayunar tortillas con sal, caminar hasta el mercado, man el puesto, vender cobijas que Carmela había comenzado, a tejer ella misma, recoger al atardecer, cenar frijoles, dormir en el suelo. Los domingos Carmela los lavaba misa. El párroco bendicia a los niños con distracción, sin preguntar de dónde venían. Mateo robó comida por primera vez a los 12 años. Un pan de una canasta descuidada lo escondió en su camisa y lo comió a escondidas. Lorando de vergüenza, Luz nunca lo supo. Carmela sí lo vio, pero no dijo nada.
Esa noche servio una porción extra de frijoles y no hizo preguntas. Carmela no era una sana. Gritaba cuando los niños rompían algo. Se quejaba del cansancio. A veces bebía pulque sola en la noche para soportar el peso de tres vidas en sus hombres envejecidos. Pero estaba ahí cada mañana, cada noche. Eso era más de lo que Tomás y Isabel habían hecho. 15 años son muchos cuando así viven con el peso del abandono en la espalda. Mateo cambió 13, 14, 15 años sin celebrations. Carmela no tenía dinero para pasteles y regalos. El día de su cumpleaños era igual a cualquier otro. Levantarse, trabajar, dormir. Su cuerpo cambió. Ese hizo más alto. Sus manos más fuertes. Pero su rostro mantuvo esa seriedad antinatural que había adoptado desde los 11 años. Dejó de sonar. Dejó de imaginar un futuro diferente. El puesto de cobijas era su destino, y lo aceptó con una resignación que asustaba a Carmela. Luz, en cambio, intentaba aferrarse pequeñas alegrías. A los 10 años aprendió a bordar flores en las cobijas, algo que Carmela lo enseñó en las noches. Cada puntada era una forma de convertir algo ordinario en especial. Los clientes empezaron a preferir las cobijas con sus bordados, y eso le dio a luz un sentido de propósito que desesperadamente necesitaba. Pero también desarrolló terrores nocturnos. Hasta los 10 años mojaba la cama, algo que nunca le contó a nadie, excepto a Carmela, quien lavaba las sábanas sin comentarios. Estudios sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México documentan que el trabajo infantil en mercados populares durante los años 30 y 40 era una realidad masiva. Sin acceso a educación formal, estos niños crecen aprendiendo solo lo necesario para sobrevivir. Contar dinero, medir tilas, regatir precios. Mateo sabía multiplicar y dividir, pero nunca aprendió a leer bien. Cuando Carmela intentó enseñar usando el periódico, él se negó. ¿Para qué así solo voy a vender cobijas toda mi vida? En 1936, cuando Mateo tenía 16 y Luz 12, una vecina del Mercado ofreció enseñarlo a leer a la niña usando envolturas de productos y letreros de los puestos. Luz aceptó con entusiasmo y durante meses. En las tardes Lenas practicaba deletrando palabras. Cuando finalmente pudo leer una frase completa de un periódico viejo, sus ojos se iluminaron de una forma que Mateo no había visto en años. Él sintió algo que no quería admitir. Envidia. Envidia de que su hermana todavía pudiera ilusionarse con algo, pero también sintió el instinto de protegerla. Cuando un comercio mayor intentó tocar a Luz de forma inapropiada, en 1937, Mateo lo impuyó con tanta fuerza que el hombre cayó sobre su propio puesto. Carmela tuvo que intervenir antes de que Mateo lo golpeara. Esa fue la primera vez que Luz vio su hermano como algo más que un sobreviviente. Lo vio como su protector. Los años traen pequeñas victorias mezcladas con derrotas constantes. En 1938 ahorraron 50 centavos después de 6 meses de guardar monedas. Carmela logró de orgullo. En 1939, Mateo enfermó de pneumonia, y estuvo en a punto de perder todo pagando al médico. En 1940 consiguieron un espacio mejor en el mercado, más cerca de la entrada. En 1941, una tormenta destruyó la mitad de su mercancía. Carmela envejeció a los 65-70 años. Su espalda se encorvaba más cada día. Sus manos, antes ágiles tejiendo, temblaban. En 1942, cuando se cayó en el mercado y no pudo levantar sola, fue Mateo quien la cargó hasta la casa. Esa noche, mientras Luz le ponía compresas frías en la frente, Carmela murmuró, no sé cuánto tiempo más pueda hacer esto. Mateo sintió pánico. La idea de perder Carmela era insoportable, no solo por el efecto que lo tenía, sino porque se él volvería a estar solo. Esa noche tomó una decisión.
Tendria que Jesús cargo del puesto complemente, convertirse en el sostén. Tenía 22 años y nunca había conocido otra cosa que esa banca de cobijas. Luz, a sus 18 años en 1942 era qui en realmente mantenía vivo el negocio. Hablaba con los clientes, sonría convencia, bordaba destinos cada vez más elaborados. Había aprendido a leer lo suficiente para lavar cuentas básicas en un cuaderno que Carmela lo había regalado. Sonaba con algo más grande, registrar el negocio formalmente, convertir el puesto en una tienda pequeña. Pero cada vez que lo mencionaba, Mateo se cerraba. No podemos, decía sin explicar por qué. La verdad es que tenía miedo de que se entendían algo mejor, lo perdieran de como habían perdido a sus padres, como casi perdieron a Carmela. En 1944, Mateo tuvo su primer intento de relación romántica. Una mujer joven que compraba cobijas regularmente empezó a conversar con él. Lu preguntaba sobre su vida. Lu sonría de forma cálida. Mateo, que jamás había experimentado afecto romántico, no supo cómo responder. Cuando él le tocó la mano, él se apartó bruscamente, incapaz de aceptar ternura. La mujer dejó de venir. Luz lo reclamó. ¿Por qué la trates así? Mateo no pudo explicar que el contacto físico afectuoso le provocaba una mezcla de angelo y terror. Para 1946, el puesto de cobijas Carmela había sobrevivido 15 años. Mateo tenía 26, Luz 22 y Carmela 78. Habían desarrollado una rutina perfecta. Levantarse juntos, preparar el desayuno en silencio cómodo, caminar al mercado, mana el puesto en menos de media hora. Eran conocidos en el mercado, respetados por su honestidad. No eran ricos, pero tampoco pasaban hambre. Era una vida pequeña, contenida, predecible. Mateo había empezado a aceptar que eso era todo lo que tendría y casi había hecho las paces con ello. Entonces, una tarde de octubre de 1946, un hombre bien vestido con sombrero nuevo se acercó al puesto. Miró las cobijas en mucho interés, pero su mirada se detuvo en Mateo. Lo estudió como esa estuviera, resolviendo un acertijo. Finalmente preguntó, ¿Tú eres Mateo, verdad? El air cambió en el puesto. Luz dejó de doblar la cobija que tenía en las manos. Carmela, sentada en su silla de madera desgastada, enderezó la espalda con esfuerzo. Mateo miró al hombre con desconfianza instintiva, la misma que había desarrollado hacia cualquier desconocido que hacía preguntas personales. Sí, soy Mateo, respondió con voz neutra. Lo conozco. El hombre se quitó el sombrero, y lo sostuvo entre las manos con gesto incómodo. Me llamo Rafael Mendoza. Soy hermano de Isabel, tu madre. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Luz dejó escapar un sonido ahogado, algo entre suspiro y sollozo. Rafael no esperó invitación. Habló rápido. Como las palabras le comeran. Sé que han pasado 15 años. Sé que no tengo derecho a perecer así. Pero le prometí a mi hermana que si algún día tenía dinero para viajar, vendría a buscarlos. Mateo apretó los puños. ¿Dónde está ella? Rafael bajó la mirada. Murió hace 3 años, tuberculosis, en un hospital de Tijuana. Algo se quebró en el pecho de Mateo, pero su rostro no cambió. Y mi padre Rafael tragó saliva. Tomás murió hace 5 años. Ebrio, lo atropelló en camión cruzando la calle. No hubo funeral. Los hechos cayeron como piedras, sin dramatismo, sin música de fondo, solo verdades duras y frías. Registros de defunción del Hospital General de Tijuana confirman que entre 1940 y 1945, cientos de migrantes mexicanos murieron en condiciones de pobreza extrema, muchos en que sus familias en México se enteraron hasta años después.
Siesk alguna vez lo Haitian. Luz empizo llorar, pero no era lento de tristeza pura, era algo más complicado. Olivio rabia, confusion. Mateo, en cambio, permaneció inmóvil procesando. Rafael continuó con voz temblorosa. Isabel me canto te do antes de morir. Mi hizo prometer que les diría la verdad. Ustedes no fueron olvidados por accident. Entonces, dígala. Interrumpió Mateo con voz cortante. Diga la verdad. Rafael cerró los ojos un momento antes de hablar. Tomás convenció a Isabel de irse al norte. Le dijo que los niños eran un peso, que no podían cruzar la frontera con ustedes, que era mejor dejarlos con algún temperament hasta que generaran dinero. Isabel aceptó no porque fuera mala, sino porque estaba rota. Dependía completamente de Tomás. Cada mes decía que mandaría por ustedes, pero Tomás nunca quiso. Decía que los niños solo traían problemas. La rabia en el pecho de Mateo se expandió como fuego. Why ella nunca peleó por nosotros. Rafael negó con la cabeza lentamente. Al principio sí. Le raba todas las noches. Escribía cartas que nunca enviaba. Pero Tomás la controlaba. Lo pegaba y mencionaba volver. Con los años Isabel se enfermó no solo del cuerpo, también del alma. En sus últimos meses, en el delirio de la fiebre, repetía sus nombres. Mateo, Luz, una y otra vez. Mi hizo jura que si sobrevivía, vendría de seros que lo sentia, que fueron cobards. Mateo sintió que algo explotaba dentro de él. Toda la rabia contenida durante 15 años buscó salida. Su voz salió baja, pero llena de veneno. ¿Sabe qué es lo peor? No es que es fueron. Es que durante 15 años pensé que tal vez hubo un accident, que tal vez nos buscaron, que tal vez éramos importantes. Hizo una pausa respirando con dificultad. Pero no, simplemente no quisieron. Se quebró no en lento dramático, sino en un silencio tenso, donde su cuerpo temblaba conteniendo sobs que no salían. Luz, llorando abiertamente, miró a su hermano, y por primera vez en años dijo lo que siempre había sabido. Yo sabía, siempre supe, pero nadie lo decía en voz alta. Miró Mateo con ojos enrojecidos y tú tampoco me dejabas decirlo. Porque es yo lo decía, es volvió real. Carmela, que había permanecido en silencio, ese puso de pie con esfuerzo. Su voz sonó firme. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, esos dos cobards los dejaron. Yo lo
El abandono de sus padres no definía su valor. La decisión de Carmela de cuidarse. La fuerza de luz para seguir adelante. Su propia capacidad de levantarse cada día y construir algo. Eso era lo que importaba. La foto sigue en la tienda, ahora administrada por la hija de luz, quien leva el negocio con la misma mezcla de dureza y tenura que aprendió de su madre. No está en el museo, no hay placa histórica, y es parte de la vida cotidiana de una familia que eligió convertir el dolor en propósito, porque algunas historias no terminan con justicia perfecta o cierre total. Terminan con gente imperfecta haciendo lo mejor que puede con las heridas que carga. Y visas, solo visas, eso es suficiente. Esta es la historia detrás de una fotografía. La historia de dos niños que fueron abandonados en el mercado, de una mujer que eligió cuidarse, y de la familia que construyó no con sangre, sino con presencia. No es una historia de superación milagrosa, es una historia de supervivencia, de decisiones pequeñas y valientes, de dignidad construida centavo por centavo, cobija por cobija. Y cada vez que alguien entra esa tienda y ve la foto, debería recordar algo simple poderoso. Cuidarse también es una forma de amor y a veces es la forma más valiente de todas. A veces las heridas más profundas no vienen de lo que perdemos, sino de quien decidirse. Esta historia ficcional nos recuerda que el amor no siempre es mide en palabras ni en sangre, sino en la capacidad de cuidarse cuando todo lo demás se derrumba. Carmela no salvó a los niños con milagros, sino con constancia. Y a veces esa presencia silenciosa es la forma más pura de amor que existe. ¿Alguna vez sentís que alguien te abandonó cuando más lo necesitabas? ¿Crees que cuidarse por amor vale más que cualquier promesa rota? ¿Qué significa para ti? Familia, la que nace contigo, la que eliges con el tiempo? Escribe en los comentarios la palabra permanencia para siempre, que legaste hasta el final. Cuéntanos desde qué ciudad nos vías. Si quieres compartir una historia antigua de tus abuelos o antepasados que habla de sacrificio, amor o resiliencia, tal vez pueda inspirar una nueva historia para el canal. Suscribid, deja tu me gusta, activa la campanita y comparte este video para que más personas recuerden que a veces cuidarse es el acto más valiente de todos. Si on tienes fuerzas, clic en el video que aparece al final. Quizás hay encuentras otra historia que te toca el alma.